Good evening, everyone. I'm Tejaswani from Hyderabad. Today, I visited Buchuk, your personal chef, and I have visited to check how this Robo machine works. It says that in the demonstration చూసాను. So this side towards the left, we have input some vegetables. ఇందాక కొన్ని chopped vegetables inside ఇచ్చాము. And then we have added spices which are always there towards the right side of this machine, and then towards this side we have a oil bottle, and then we actually have a kadai. We are akalesi anda tinesamo, but still, yeah, itwaip kadai lo we have put the vegetables. Automated ga enti ante టైం పాస్ అయ్యే కొద్దీ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఎలాగైతే ఈ మెషిన్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడిందో అట్లాగా అట్లాగా ఈ వెజిటబుల్స్ తీసుకుని స్పైసెస్ తీసుకుని ఆయిల్ కావాల్సినంత తీసుకుని మనం రిమోట్ కంట్రోల్ కూడా చేయొచ్చు, లేకపోతే ఆటోమేటెడ్గా కూడా వదిలేయచ్చు. సో టు కంట్రోల్ దిస్ అప్పర్ లెడ్ ఆఫ్ ద బౌల్, అండ్ తన స్టిరర్స్ కూడా మనకి బౌల్తో పాటే వస్తాయి, ఈ లిడ్తో పాటు వస్తాయి. వన్స్ కుకింగ్ ఈజ్ డన్, I have served the complete potato fry here. So let me just taste. Actually, when I tasted the previous time, it's very good. This is the second time which we have left it automated. Okay. So soft ga ite undi present, as you can see. Very tasty. అన్నీ చాలా ప్రపోర్షనేట్గా ఉన్నాయి. ఐ విష్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ మెషిన్ టు అమర్నాథ్, తరుణ్ అండ్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు, అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ టు గెట్ మోర్ ఆఫ్ ద సేల్స్ టు బి డన్. ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో కూడా, ఈవెన్ ద సిచ్యువేషన్ వేర్ you cannot afford to hire a personal chef, this is the go-to solution. So do check. Thank you.